halisi na sahihi. Na Waislamu kote duniani wameadhimisha EID-AL-ADHA. Sherehe hizi ni kilele cha ibada ya Haji kwa Waislamu. Mamia ya waumini wa dini ya Kiislamu wameswali swala ya pamoja ya EID-AL-ADHA mjini Mombasa, huku wakishinikiza jamii kujitolea kusaidia wasiojiweza na wale wanaokumbwa na hali ngumu ya kiuchumi. Sherehe za Eid zilifanyika katika uwanja wa msikiti wa eneo la Kizingo, kaunti ya Mombasa. Wakazi wamezitaka jamii kuzika tofauti za kisiasa na dini katika swala iliyoongozwa na Sheikh Abubakar Bamkuu, imamu wa Masjid na kuhudhuriwa na viongozi mbalimbali akiwemo aliyekuwa gavana wa Mombasa Hassan Joho. Viongozi hao wametakiwa kufanikisha maendeleo mashinani na kubuni mbinu za kuwakwamua Wakenya kutokana na hali ngumu ya kiuchumi. Allahu akbar mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Viongozi wetu na wawe watakavyokuwa na wafanye ukorofi watakavyofanya ukorofi, lakini Allah tabaraka wa taala yeye ndiye mwenye kukontroli kila kitu. Sasa sisi litakiwalo kubwa kwenye tabu hizi na joto hili na dhiki hizi ni sisi kwanza turudi kwa Allah, tutambue teleza zetu na makosa yetu ya kwa. Napenda kuwashauri umma wa Waislamu umoja wao katika hii dunia na kushika kizazi katika siku hii njema ya kuchinja. Wasaidiane, wawasaidie maskini, mafukara, wasiojiweza, watembelee wagonjwa, watembelee maiti walioko makaburini, waombee dua. Na ni siku njema ya furaha, watu wafurahi, familia, tushikane kwa umoja. Mungu atupe nguvu, atupe afya, tuwe pamoja. Biashara ya mbuzi ni maelewano, na katika kuchinja inataka uchague yule mbuzi ambaye hajaumia, mbuzi ambaye yani labda hajavunjika mguu, na ni mbuzi ambaye ako na afya yake. Na tukiangalia soko yenyewe, mbuzi si ghali, ni maelewano. Wako mbuzi wa 7,000, wako mbuzi wa 8,000, wako mbuzi wa 9,000, inategemea na uwezo wako. Tukiachana na hayo ni kwamba shule ya wasichana ya St. Mary's kutoka kaunti ya Kakamega imeadhimisha miaka 50 tangu kuzinduliwa kwake. Mwalimu mkuu wa shule hiyo Esther Akiso amedokeza kuwa shule hiyo ilianzishwa kwa madhumuni ya kubadilisha maisha ya watoto wasichana na kuwafanya kuwa watu tajika. Aidha, mwalimu mkuu anasisitiza kuwa shule hiyo inaendeshwa katika msingi wa dini la Kikatoliki ili kukuza maadili miongoni mwa wanafunzi. Tupate taarifa hiyo. We are celebrating our 50th anniversary since our school was initiated. We want to thank God for this school. As our slogan goes, our gallant walk from humble beginnings to excellence. The school began with 23 girls, then a day school. Later on, they brought girls to stay, and so that was our journey. Currently, we are happy. We have 1,717 girls, all boarding. Since the school was initiated, number one, because it was meant to give a girl child of this area an education, we have produced many women of excellence out there who were raised through this school. And then secondly, being an extra county school, we are proud that we have been able to nurture and educate girls from all over the nation. Being a Catholic-sponsored school, we are happy. The bishop has given us a chaplain who journeys with the girls through their spirituality. So we have Mass every Sunday,
and through, our name is St. Mary's. So we emphasize on the virtues of St. Mary's. So we encourage the girls to have humility, to be chaste. We encourage them to be obedient, hardworking. Yes, among the virtues of St. Mary's. So the girls from this community who learn here are also able to go out into the community and impact very positively. Naam, wakulima zaidi ya 2,000 kutoka eneo bunge la Keio Kaskazini, kaunti ya Elgeyo Marakwet wamenufaika na miche ya parachichi kutoka kwa serikali ya kaunti hiyo. Wakulima hao wamesema mradi huu utawasaidia wengi wa wakazi wa hapa kwa njia moja au nyingine. Tupate taarifa hiyo. Kama njia moja kuboresha maisha ya wakazi wa eneo la Elgeyo Marakwet, serikali ya kaunti imechukua hatua kubwa ya kuwapa miche ya miparachichi zaidi ya 20,000 kwa mujibu wa waziri wa Wizara ya Maji na Mazingira wa kaunti hiyo, Jason Lagat. We will be taking our conservation matter seriously, and we will not relent in ensuring that Elgeyo Marakwet is back to its lost glory of going back to position 2 nationally and even position 1. Aidha, Lagat amebainisha kuwa mimea hii ya parachichi itaboresha zaidi maisha ya wakazi wa eneo hili ambao tayari wako na mashamba bora zaidi ya kilimo hiki na mazingira bora ya ukulima ya miparachichi. Kando na mimea hiyo husaidia kuhifadhi mazingira. And the reason why we did avocado today is because of the weather conditions of Kamarin ward favors avocado, and that is the reason why we decided to do avocado here. Baada ya kupokea mafunzo maalum ya ukulima wa miparachichi na kama njia moja ya kusaidia mazingira ambayo yameathiriwa pakubwa na mabadiliko ya tabia nchi, wakazi wa eneo hilo wameahidi kuboresha kilimo cha mmea huu, kwani kitakuwa na manufaa makubwa katika siku zijazo. Manufaa ya avocado yenye tunaenda kupokea wakati huu ni kwamba hizi inatusaidia sana kwa mambo ya economy, uchumi, kwa vile ni vitu yenye siko tunaweza panda kwa vile tuko mashamba ni available, na mambo ya weather ni safi, tutaweza panda na tutatusaidia in future. Tuliweza kupata mafunzo maalum na wametuambia kwamba baada ya miaka 3 tunaweza kupata manufaa kutokana na avocado. Huwa mimi mwenyewe napandanga mahindi kila mwaka ambaye imekuwa tu ni kawaida, lakini siku hii ya leo nafurahi kwa sababu tumepewa avocado ili itakuwa mabadiliko kwangu. Kimani, Lookuptv. Kwingineko ni kwamba wakazi wa NGONG wanaoishi kando ya barabara ya Masai kuelekea Silanga hii leo waliandamana wakilalamikia hali mbaya ya barabara eneo hilo. Wakazi hao waliojawa na ghadhabu walifunga barabara wakidai serikali ya kaunti hiyo haijawajibika. Tupate taarifa hiyo kutoka maeneo ya NGONG. More than 5 years, and we have really suffered as users of Masai Road. Masai Road is a hilly area, and normally when it rains it gets so muddy so that vehicles get stuck along the way. In the morning when the kids are going to school, you can see school buses stuck down there. You can also see personal vehicles getting stuck in the mud and skidding all along. Then in the evening when you're coming back, there is that possibility that you could get stuck in the hills around here. So when you get stuck at such a time, it becomes such a security risk for you, because what would you do if your vehicle gets stuck there? Sisi ndio the big stakeholders of this road, because hapo nyuma mvua ikiwa niko na watu wangu wengi waliumia, wako hospitali, wengine wako na makezi, waliangusha customers because of the maram ambao tuletewa hapa ambao ni clay soil, black cotton. Hata ukiangalia hii kitu nakutanganya sasa fumbi, angalia mahindi, uangalie those residents ambao wako karibu na barabara hapa, fumbi inaingia kila mahali. Wa mama wetu wa mama mboga, watu wa kiosk ambao wako na duka hapa karibu, vitu yote bidhaa yote iko fumbi.
We are addressing the Kenya Urban Roads Authority officials to come and listen to us and hear our cry. Our Honorable Murkomen, the CS for Roads, please hear us and do something. Our MP, Honorable Ngogoyo, he is there and following our everything we are saying, and he's not uttering a word. What he's doing is calling people to come and derail the process of getting a road. So viongozi na wafuasi wa chama cha UDA katika kaunti ya Kakamega wamepongeza hatua ya SETH PANYAKO kurejea chamani wiki chache baada ya kukigura chama hicho. Wakiongozwa na katibu wa chama hicho kaunti ya Kakamega Dennis Muhanda, wanachama hao wamemtaka Seneta Boni Khalwale kujitenga na masuala ya chama na kuweka kipaumbele mahitaji ya wakazi wa kaunti hiyo katika bunge la Seneti. Tupate taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kakamega. And we are going to have a structural preparatory of preparing of how UDA will be reformed in the entire county. SETH PANYAKO was the best candidate in Kenya Kwanza. SETH PANYAKO is the one who gave His Excellency Honorable William Samoei Ruto the most votes in Kakamega County. SETH PANYAKO, they are friends. I pray to him that my brother, my friend, you are the one who made Ruto the president. Why run away from when we are now on the presidency? He accepted and he said that he wants the president to call him so that they can have a discussion. The same SETH PANYAKO, he fought for the nurses. That was his mandate. The president had him. They reduced the housing levy from 3% to 1.5%. Isn't that a very good leader? So we want to say that thank you very much, the President of the Republic of Kenya. We are not against Honorable Khalwale. We don't want even factions in UDA. We want everybody to come together so that we become one. Wacha chama ikuwe moja. So we are going to have a regional office in the headquarters, the one that will manage a county and the other one that will manage the whole region of Western region. So that Hustler Center place cannot even hold a county ruling party function. Ndani ya bunge ni numbers, sio maandamano, sio kwenda Kamkunji, sio kurusha mawe. Finance bill inapitishwa na numbers. We now have the bill, tunangoja appropriations bill, hiyo ikishapatikana pesa zitaanza kuja kwenye county, zitaanza kuja kwenye ministries, zitaanza kuja kwa mashule yetu. Si mmeona hata wazee wetu pesa zao zimekuja? Ndio. Ama mjasikia pesa imetolewa? 16 billion. Kama ni shule zetu tayari pesa imekuja ya free primary education. Hata hii sigalagala tuko nayo hapa, watoto wote TVET funding zao zimekuja. Na kwa taarifa hiyo kutoka kaunti ya Kakamega tunachukua mapumziko kidogo, tunarudi na taarifa kutoka kaunti mbalimbali. Usiende mbali. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. KM Lookup Media, the holding company for Muthingi and Lookuptv, proudly presents the Mount Kenya Region Roadshow. It's time to mark your calendars because from the 4th to the 8th of July, we are bringing the excitement to Kiambu, Murang'a, Kirinyaga, Embu, Meru, Laikipia, Nyeri, Nyandarua, and Nakuru counties. Are you ready to be a part of an electrifying TV roadshow? Join us as we embark on a thrilling journey through the magnificent Mount Kenya region. Lookuptv and Muthingi TV are hitting the road. We are coming straight to your towns. But that's not all. We are not just bringing you TV. We are bringing you an unforgettable experience. Enjoy your favorite comedians like Njoro wa WAKULIMA ni Mali, Marafiki, among others, live performances, and get a chance to meet your favorite TV personalities right in your own town.
to our sponsors and partners. Book your slot for the greatest brand experience and conversions. To book this fast-moving opportunity, call 0110-430-158 or email sales@lookuptv.co.ke. Get ready to be swept off your feet as we bring the magic of television to your doorstep. Let the TV adventure begin. Are you a junior secondary school, a college, a TVET institution or a university and you want to advertise your intake? Book now and advertise with us today on both Lookuptv and all our digital platforms. Call us today on 011-0430-158, 011-0430-158 or email us on sales@lookuptv.co.ke. Hii ni taarifa kuu halisi na sahihi. Mtazamaji, karibu tena katika awamu ya pili. Tunaendelea kukupasha taarifa kuu kutoka hapa ndani ya Lookup. Tunaleta taarifa hizi kutoka kaunti mbalimbali huku tukisherehekea siku ya Eid kote duniani, ambapo Waislamu wanapata nafasi ya kuweza kusherehekea siku hiyo na kutenda mema. Tukisonga mbele ni kwamba naibu rais Rigathi Gachagua ameelezea umuhimu wa sekta ya maziwa kwenye uchumi wa taifa, akidai kuwa serikali itafanya lile iwezalo kupigana na makateli wanaonyanyasa wakulima. Gachagua alisema haya alipozuru kiwanda cha maziwa cha KCC eneo la Dandora. Tupate taarifa hiyo. Naibu rais amewahakikishia wakulima kuwa serikali imeweka mikakati tofauti katika sekta hiyo kuhakikisha kuwa wananufaika na biashara ya maziwa, akiongeza kuwa sekta ya ukulima ni nguzo kuu ya uchumi wa taifa na serikali imeweka jitihada kuikwamua sekta hiyo kwa kuhakikisha kuwa wakulima wananufaika. The agriculture sector directly contributes 22% to our GDP and 27% indirectly through linkages with other sectors. While the sector is a source of employment of about 40% of our population, over 70% of the rural people are working in agriculture. With at least 1.8 million smallholder farmers who produce 80% of milk, the dairy subsector contributes 4% to the national GDP. This is through the annual milk production of about 5.2 billion liters from dairy cows, camels, goats and sheep. Naibu rais Rigathi Gachagua alizungumza alipozuru kiwanda cha maziwa cha KCC Dandora na kuwataka washikadau katika sekta hiyo kukumbatia teknolojia kwani itaimarisha uzalishaji wa maziwa. Innovative value addition is one of the reasons we are investing in new KCC. We are aware of the various funding requests including increased milk coolers. At the grassroots, an additional 3.8 billion Kenya shillings to complete modernization of equipment and a further 3 billion Kenya shillings for the stabilization fund among other requests. Huku wakulima wengi wakiendelea kukadiria hasara kutokana na makateli wanaowahangaisha, Gachagua kwa mara nyingine amedai kuwa serikali itapambana na makateli hao vilivyo. Implementing far-reaching reforms in the dairy subsector. Key among them is rooting out cartels and brokers who have taken the farmer hostage for selfish gains for too long. With a capacity of 4.5 million liters per day, we can turn the tide for the farmer to deliver milk to the processor instead of exploitative brokers. With the current rain across the country, there is milk glut. Some processors have announced a reduction of milk prices per liter by up to Kenya shillings 2. This places farmers in losses instead of recovery from the prolonged drought. Gachagua anatarajiwa kuzuru kaunti ya Kericho kwa kongamano na wakulima wa chai. Ian Keitani, Lookuptv. Asante sana Ian Keitani. Baraza la Mashujaa
wa Taifa limeanzisha mpango wa kushirikisha umma katika kusaidia kutekeleza mpango wa miaka mitano ambayo itachangia katika mafanikio ya mamlaka hiyo. Vile mpango huu unapania kuwatambua na kuwapongeza mashujaa nchini ambao wamejitolea katika kusaidia na kuchangia maendeleo ya nchi. Tupate taarifa hiyo. Wakiongozwa na Daktari David Mbutia, naibu mkurugenzi anayesimamia mashujaa, amesema kuwa baraza limeshirikisha mashujaa kutoka kaunti za bonde la Ufa la Kaskazini ili kupata maoni katika mikakati itakayowawezesha baraza hilo kuimarisha kazi zake. The National Heroes Council is a relatively new institution. It is established by the Kenya Heroes Act of 2014 and it was operationalized in 2020. Now, the role of the council is to identify and honor national heroes. National heroes are people, ordinary people who have done extraordinary things for the sake of their fellow countrymen, and basically these are people who go out of their way in their day-to-day living, and they do things that are for the purpose of benefit of the nation. Hata hivyo, Mbuta amekiri kwamba Kenya bado haijatambua kikamilifu mashujaa wake na wale ambao wanachangia kufanikisha mikakati hiyo. Hivyo basi, wanafaa kupongezwa katika sekta zote, ikiwa ni pamoja na elimu, uvumbuzi, utawala na nyinginezo. We have a wide category of heroes. For a very long time in this nation, people have generally thought that heroes are only those who fought for our independence. These are very important heroes. They did us great. We cannot water down the activity that they did, getting our nation out of the hands of the colonizers. But we also have another raft of categories in which we recognize heroes. These range from the people who are custodians of our indigenous knowledge, practitioners of cultural practices and values, those who put our country in the world map by participating in sports, those who excel in arts, those who are involved in peace building, religious leaders of different calibers and different religions. So a very wide range of heroes. Janet Jepkesgoi, ambaye ni bingwa wa dunia wa mita 800, amearifu kuwa mara nyingi mashujaa husherehekewa hapo kwa hapo na ni tukio la mara moja ambapo baadaye wengi huishia kusahaulika. Aidha, amesisitiza mashujaa wanafaa kusherehekewa na kuheshimiwa. I'm happy to be part of the Heroes Council, and I'm happy because from here I'm sure something good will come out. Our heroes have been suffering a lot. We tend to forget most of them, and some of them even die in poverty. And through this meeting, I'm sure we are going to come out with something good for the future. Lydia Mweri, Lookuptv. Naam, kanisa la Kianglikana la Nyanza limefanikisha uchaguzi wa kasisi mpya John Omangi ambaye amechukua rasmi majukumu ya kuongoza waumini na wafuasi wa dayosisi mpya ya Upper Southern eneo la Nyanza. Tupate taarifa za sherehe hizo. Baada ya kanisa la Kianglikana kutawanyika na kuanzisha dayosisi mpya ya Upper Southern ya kanisa hilo eneo la Nyanza, harakati za kumchagua askofu mpya zimekamilika, huku Askofu John Omangi akinyakua nyadhifa hiyo, hatua ambayo wafuasi wa kanisa hilo wanaonekana kujivunia. Huku Askofu John Omangi akikubali kusherekea ushindi huo pamoja na waumini, Richard Malala aliyekuwa mpinzani wake ameelezea kutoridhishwa kwake kwa matokeo hayo, akidai aliyechaguliwa alikuwa na urafiki wa karibu na wajumbe waliotekeleza uchaguzi huo. But of course there is no excess that has got, doesn't have ups and down. In my case, somehow because I came from Nairobi, there was that issue of I was not able to reach out my delegates to send my manifesto.
he played a game of hosting people. Nawashukuru sana Wakristo kwa maombi ambayo mumekuwa mkiniombea. Nashukuru pia the Electoral College na wote ambao wamekuwa wakifikiria habari hii ya hapa Southern Nyanza kwa kutuweka katika maombi na siku hii imeweza kufaulu. Aidha, Askofu Christopher Rotich kutoka eneo la Eldoret ambaye aliongoza zoezi hilo amepuuza dosari zozote za madai hayo, akisema uchaguzi uliotendeka ulikuwa wa haki. I've considered him. So one electoral college member was sick and he could not make it from the diocese of Baringo, and so the 22 carried out this exercise which has gone on very well. Huku uchaguzi huo ukifika tamati, waumini wameombwa kudumisha amani kwa maendeleo ya familia ya kanisa hili. We thank God because the Lord has walked with us from the beginning until now. We have finished the process and tunaendelea kuhimiza watu wetu, let's keep the peace of the Lord that is in the church, the peace of the Lord that Christ left us. Uweri Mukimani, Lookuptv. Barikiwe sana. Na mashindano ya kombe la dunia katika mchezo wa raga chini ya umri wa miaka 20 yataandaliwa nchini. Mashindano hayo yanarejea kwa mara nyingine, huku kikosi cha Kenya kikiwa na matumaini ya kutua ubingwa wa mwaka huu. Tupate taarifa hiyo. Uzinduzi wa mashindano ya kuwania kombe la dunia katika mchezo wa raga kwa vijana chini ya umri wa miaka 20 imefanyika leo. Mashindano hayo yanaratibiwa kuanza tarehe 15 hadi 30 mwezi ujao. Rais wa shirikisho la raga nchini Sasha Mutai ameshukuru serikali na washirika wengine ikiwemo huduma ya wanyamapori nchini KWS kuwaunga mkono kuandaa mashindano hayo. I just want to say thank you very much to the government of Kenya, who are the biggest supporter of this tournament. In the LOC, they have also been with us in the past number of years. We intend to also have, to revive our other tournaments like Safari Sevens and all that, and we shall soon be, launching all those products. We want to really appreciate the government for coming in on board and buying into the agenda of Kenya Rugby. And we want to appreciate our boys because they work so hard. We all know they perform really well under very difficult circumstances for the birthday trophy. And now, with the government support, we know they will even be better come the World Rugby Under 20 trophy. Kadhalika, Bwana Mutai aliongeza kuwa shirikisho la raga duniani imeonyesha imani kwao kuwapa nafasi ya kuandaa kombe hilo, huku akiwarai mashabiki kujitokeza kushabikia timu ya taifa. Naye mkufunzi William Omoto ameeleza kuwa kuna baadhi ya wachezaji waliocheza katika kombe la Bathurst ambao hawatashiriki katika mashindano hayo. Hata hivyo, mkufunzi Omoto anasema timu ya taifa chipu itajitahidi kusajili matukio mazuri katika kombe hilo. Mabadiliko kadha na utaona wakati nadhani Jumatano ujao kutakuwa na inaitwaje ile final team naming. Hapo utaona kuna majina mapya ambayo yatakuja, na kuna wale wengine pia walikuwa lakini hawatakuwa kwa sababu ya sababu kadha. Tunajua timu zote zimekuja kushiriki na kupambana, haijakuja tu kushiriki. So hatutasema kwamba ni timu moja pekee ambayo itatutoa kijasho na ile nyingine haitatutoa kijasho. Hapana. Tunajua kwamba timu zote zimekuja kushiriki na zinataka kuja kushinda mashindano hii. Kwa upande wake, nahodha wa timu ya taifa Chipu Laban Kipsang ameahidi kuwa Chipu ipo imara na watajitahidi kutua kombe la mwaka huu. Tumeweza kujipanga vizuri, na ukiangalia ile mchezo uliopita, tournament iliyopita previous ya Bathurst Trophy, tuliweza kuwa na number 2. Kwa hii ninakuja nataka ni promise our fans, kwa sababu we will go and play our hearts out and tutacheza na roho yetu yote tuweze kuwa number 1. Na pia ukiangalia pia kuna advantage moja pia kwa sababu tuko nyumbani na we are on home. Pia
tuko na fans wetu watakuwa na support na tutuwezi waangusha, tutafanya bidii na tutaweza kuwa washindi kwa hii tournament nakuja. Jumla ya timu 8 zinatarajiwa kushiriki kombe la dunia ya raga kwa vijana chini ya umri wa miaka 20, ambapo mashindano hayo yataandaliwa katika uga wa kitaifa wa Nyayo. Chipu itashiriki mchezo wao wa kwanza tarehe 15 mwezi ujao dhidi ya Samoa, kisha kukwaruzana na Hispania na hatimaye kuhitimisha awamu ya makundi na timu ya taifa ya China. Huku mashindano ya kombe la dunia ya raga kwa wachezaji chini ya umri wa miaka 20 ikizunduliwa rasmi leo, timu ya taifa ya raga kwa wachezaji 15 kila upande ipo tayari kuingia kambini kuikabili timu mbalimbali kuanzia tarehe 15 hadi tarehe 30 mwezi ujao katika uga wa kimataifa wa Nyayo. Felix Solana, Lookuptv. Namna kwa taarifa hiyo ya Felix Solana, ikiwa ni spoti, tumefika tamati mwa taarifa, ikiwa ni taarifa kuu. Saa 1 kamili kuna Lookup taarifa, saa 10 kuna trending news, mengi tu katika mitandao yetu ya kijamii, Facebook na hata Twitter na kule YouTube ambapo tunarusha video zetu. Hakikisha kwamba umeweza kutembelea pale, ikiwa ni Lookup, uweze kuona ni yapi hasa yanayoendelea. Mengi tu, vipindi vyetu vimeboreshwa kwa ajili yako. Tukutane tena saa 1 kamili. Nimekuwa wako Lame Kaungo, mwelekezi wangu kuwa ni Shila na Bwala. Mchana mwema.